Hello guys, welcome to this video. ഇന്ന് നമ്മൾ BTSന്റെ ബിയോണ്ട് ദ സ്റ്റോറി 10-year റെക്കോർഡ് ഓഫ് BTS ബുക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. Wow, look at the picture. The quality is so good and they look so beautiful. നമുക്ക് ഈ കവർ എടുത്ത് മാറ്റാൻ തൽക്കാലം. Oh my god, നമ്മുടെ തീയങ്ങ് വേണമല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ okay. So this is how it looks, the cover. We have something about the author and BTS here. ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം സൈഡിൽ വയ്ക്കാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ കവർ. അധികം ആർഭാടമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Now we have our RM, the leader of BTS. Now we have Jin, the worldwide handsome. തേങ്ങ പിന്നെ വേണമല്ലോ, നമുക്ക് തേങ്ങ സ്ഥലം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. Then we have Sugar. Then we have Jeho. Then Jimin. Then Ree. Then we have the Mangne, Jungkook. So that's all about the photos in the beginning. Then we have contents inside the book. ഇനി നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് സോൾ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കാം, അതാവും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. വി ഹാവ് ബട്ടർ, വി ഹാവ് ബി ദ ആൽബം. ദെൻ നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ഉണ്ട്. Pinna, see, look at the picture, it's so beautiful. Wow, the picture quality is really good. Now we have this. Wow, this is really good, yaar. I love this. Then we have Jimin saying something here. Thankfully, I think my idol self and true self are not that different. The work I'm doing now is something I chose to do, and what you see is the way I really am. Jimin. Wow, we are really glad that you are the same, Jimin. Now, let's see what we have next. Wow, they all look so beautiful in these pictures. I think armies will love it when they see this book. I love they have included so many pictures here and there. Look at this. The boys look really cool in these pictures. Including these pictures inside the book and the album details were really a good idea, as per me. Look at their younger selves, Wow. I feel nostalgic. Wow, I love this picture. I think that's pretty much it. About the pictures. I love it. No, we have more. Their initial days, they really look like kids here. They have come a long way. I'm so proud of them. And I'm so happy for them. So that's it, about the book.
if you're an ARMY and if you really want to know about BTS, you can buy this book, but it's pretty expensive. The book price is like 1700 plus, and I usually don't buy BTS merch products and all because they are really expensive. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം ഐ റിയലി wanted to know their story. They have inspired me in so many ways. They have inspired me to become a better person, to follow my passion, to follow my dream. And I really want to know their musical journey, and also what kind of person they are, and their struggles, their behind story. So that's why I bought this book, and I'm really really excited to know more about them. So yeah, that's pretty much about this video. See you in next video. Bye.